Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia things you shouldn't allow a girl to do to you. Sawa? So kama hujawacha episode, go back and watch that episode, and also kumbuka kusubscribe kama hujasubscribe to this channel, and remember to kuniachia ka like anytime unabambika na video yenye nimefanya. Sawa? So on the episode today naenda kukuambia how to tell your girl's expectations are too high. Sawa? So ujue mkiingia into a relationship, dating, courting, kuna venye dem anaanza kuingia na expectations twingine, you get. So leo nitakwambia how to tell that your girl's expectations are too high. Sawa? So join me on this episode and let's go. So one of the ways unaweza jua expectations za dem yako are too high, nikifika point unaona nika udem anataka umsolve kila problem. Unajua madem anakuwa na mashida mob, una get, probably ako shule anakaa ni kama anataka umfanyia research ya zile projects amepewa afanye, siji probably cause unajua kuna venye weka acha unaweza kuule mse mwenye kidogo uko sharp hapa, unaona. So unaweza pata dem yako akiona wewe ni mse sharp, anaona kidogo unaweza mfanyia assignments zake, kidogo unaweza msaidia na vitu za chuo, unaona. So vitu kaa hizo ni vitu zenyewe ofai kuonesha dem yako ati unaweza mfanyia vitu kaa hizo, because expectations zake zinaendelea kupanda tu juu, unaona. So that's one of the ways unaweza jua mse mwenye anaona ni kama yani unaweza msolve every other problem, ama kwake chali venye ana passive chali ni ule mse mwenye anaweza mfanyia kila kitu, una get. And it's not possible because wewe uko na life yako, dem ako na life yake, unajua. The other way also unaweza jua dem yako ako na expectations too high of you is the fact that akifika point anafikiria ni kama every time anakuitisha do unafaa kumtumia do, na anytime unakosa kumtumia do kuna venye anajifanya ni kama amejam, kuna venye ana feel ni kama hata kuongelesha ati jume kata kumtumia do, unaona. Hizo ni expectations zenye ziko too high. For me, in my scenario, an interesting story naweza kuambia is the fact that mimi nishaipata na madhe akokaa 50 years. Aliniambia live manze usiwahi tumia dem do, you get, because from that point on atakuwa sasa anajua gaweni wewe atakuwa anaitisha do. So ukipata dem mwenye anadhani anytime anakutisha do lazima umtumie do, huyo anafaa kupunguza expectations zake, because clearly they are too high. The other way to also know that your girl's expectations are too high ni aki-imagine that every time mnafaa kuwa na yeye, una get, whether mko kwa hao ama whether mko outdoors, ati ana imagine every other time ukienda place lazima ukoe umemwambia ati kwenye unaenda ndio aseme kama anataka kwenda ama hataki kwenda. Mimi wacha nikwambie live, kuna weekend hutaniona, unaona, na kuna siku hutaniona. So hii idea ya kudhani ati tutashindana wewe kila time, hapana. Hizo ni expectations umejiekelea na ziko too high. You need to lower those expectations. Mwanaume anataka space yake, any guy, any person anataka space yake, anataka kufeel ako free, you get. Wacha yeye kwa the person mwenye anakuita na kuambia ni aje to spend time na wewe, na pia ukipostpone ni sawa, unaona, but ni ujue that every other time lazima manze unapeta space yake, unajua. I can imagine for those guys wenye wamefika point wako financially stable and probably we bado ni bachelor but una date, so I can imagine madem wenyu yani unataka kuwa na nyinyi every other day. The other way also to know that your girl's expectations are too high ni ile time me decide ni aje tuende out, ni nini meenda date, ame decide probably hata ni club ama ni place tu fulani, ame decide kuja na mabeshte wake, and then she expects that utasettle bill ya kila mse. Amekam na mabeshte ka watatu, and then yeye, and then kuna wewe, so hiyo ni bill ya waseka watano, and I expect that wewe ndio unafaa kulipa, una get. So that's how you can know that your girl's expectations are too high. Aki-imagine ati anaweza kama na mabeshte wake na wewe ndio utalipa hizo bill zote, unaona. Hata nikwambia mimi by the way ukanifanyia kitu kaa hiyo, I'll just call you aside nikwambia niaje, by the way me I'm not ready to pay bill ya say, wewe unaonaje? Ukikataa ama ujifanye kuna venye unataka kusimama na mabeshti wako, nitakuacha hapo wewe na mabeshti wako, you get. And at that point it won't matter kama nakupenda ama sikupendi. I'm just not ready to waste my money on people who I don't care that much for, sawa. The other way you can also tell that her expectations are too high ni akidhani that yani ile unashaona ule msemenye anakimbia kukuintroduce kwa familia yake, because for her in her head anadhani bedhe this is the man for me nini. So unaona kidogo anakimbiza hiyo process ya anataka kuintroduce kwa mabro wake, anataka kuintroduce juu kwa madhake nini, vitu kaa hizo. Take chali pole pole, you get. It seems that your expectations zinaanza kwenda too high, na kaa wewe ni demu unafanya hivyo, enda pole pole. Unajua most guys don't want to rush into such things, anataka kwenda tu pole pole, so that first I get to know you even before akimbia kusema anataka kujua familia yako. Kama ni yeye anataka ni sawa, but if it's you who is pushing for him ati unataka wa spend time na yeye because probably you think ati watamu accept ama nini, hapana, don't do that as a lady, una get. Na hivyo ndo unaweza jua kaa chali that your lady has high expectations
expectations na expectations zake ziko too high. Unajua njia nyingine also unaweza jua dem yako ako na expectations zenye ziko too high ni akifika point anataka kuintroduce kwa mabeshto wake too fast. Una get, anataka kukimbia kuintroduce kwa mabeshto wake, either probably for her amefika point ana feel manze uchali, she wants to show you off. Ni poa, but saa zingine hizi vitu zinatakaga time, you get. So hiyo expectation ya unataka kupresent chali yako to every friend, every person mnajuana na yeye, ai kidogo unamekucha lia feel uncomfortable. Unajua also njia nyingine unaweza jua that dem yako expectations zake ziko too high is when she expects you to be around her ile time ako on her days. Unajua zile days za month, unapata dem ana expect anytime ako on her days anataka kuwa around wewe, na sometimes wanafanyanga ni kama intentionally. Na wewe kachali unajua manze ukispend hiyo time atakuwa more sensitive, atakuwa more emotional, catch kidogo kidogo, una get. So that's why us guys tunajaribingi ku avoid, unaona, because tunajua hiyo time uko more sensitive, hauwezi take a joke, kuna venye utaanza kuact, una get. So we as guys will tend to avoid hiyo time yenye uko on those days, because at the end of the day we want you to be with your moods. Tunataka ukue peke yako huko, and then when you are good tunaweza patana, unaona. But when you find your girl kuna venye anajaribu anytime ako on those days, kuna venye anajaribu ati mkue pamoja na yeye, imagine by the way her expectations of you are too high. The other way you can know that your girl's expectations are too high is when akifika point anaanza kusuggest muende tours, and yet by the way hakuna kitu ana contribute. Unajua ingekuwa anasema by the way niko na this much, niaje unaweza ongezea tuende trip hii weekend, tusikae kwa nyumba, vitu kaa hizo, unapata by the way hapo itakaa reasonable. But kama yeye ni the person mwenye ana come out of the blues anakuambia manze si tuende out, sijui tuende date leo, it's like anajaribu kuset ile dem tenda date, yet si yeye anatoa pesa kulipia hizo dates ama hizo trips ama hizo tours. That's how you know that your girl has high expectations manze. Unajua the other annoying thing that dem anaweza fanya ujue yenyewe dem ako na high expectations na anafaa kuzipunguza is the fact that yani dem out of nowhere unasikia tu umegongewa mlango tu kuangalia hivi manze uko kwa keja, manze mse amekugongea mlango, kuangalia hivi ni dem yako. So unakaa hivi uko like umse hata hajaniambia na kam, unaona, umse hata mko ameongea ati mtapatana, probably hata ulikuwa umemwambia uko shughuli zako hii weekend, kuna venye una feel unataka tu kushinda umelala, and then out of the blues unapata tu mtu ameapia kwa mlango ndo amekam, una get. Na kidogo ukianza kusema ni kama utaki kumuona, kuna venye ataanza kwa emotional nini, but hapo ndio unajua dem expectations zake ziko too high. Mimi kuna mwenye asha inifanyie hivyo, unapata tu ana kama na kugongea mlango, you get. Okay, for her mimi niko najua na come, but at the end of the day niambie manze umefika nje ya gate ama umefika ama umekaribia, so that ni you know ni kuwe ready mentally. Unajua si ati kunishtukia tu at the end of the day ati umetokea tu kwa mlango ndio umeanza kugonga manze, hiyo kitu hapana, you get. So kama unataka poa kaa wewe ni dem, low expectations zako, acha kuapia ile time probably unaona uchali kuna venye anataka space, unaona. Yes utamdoubt kuna venye ana cheat, but pia at the end of the day pia kwenda hapo si solution, unajua. Another way you can know your girl's expectations are too high ni ile time ana expect automatically that utakuwa okay with her going through your phone. I am not okay with you going through my phone. Actually, I don't want you to touch my phone. You get. So your reason yenye mademu kujaga nayo ya ati juu tumeanza kudate, automatically you think I am comfortable with you going through my phone, whether na cheat ama si cheat. It's not okay. Unajua it just seems ama it just proves that expectations zako ziko too high na unafaa kupunguza, because at the end of the day if we haven't had a conversation ya okay unaweza go through phone yangu ndo hizi password zangu, you shouldn't assume ati juu kidogo tumeanza situationship, kidogo tumeanza relationship ati sasa unafaa ku go through phone yangu, una get. So ikifika hapo usidhani hizo vitu zinakuanga automatic, hiyo ni kitu lazima muongee, you get. And for a guy if you see your girl doing that, it means expectations zake ziko too high, unaona. So anafaa kujua ni ati hizi ni vitu watu huongelelea, wanaamua, wana decide, unaona. Wana decide ni aje by the way mimi unaweza angalia phone yangu ndo hizi password zangu, lakini kama bado hamjafika hapo it shouldn't be ati kitu anadhani ni automatic for you to accept, unaona. Kitu kingine also inaweza kuonesha high expectations are too high ni ile time anakuonesha ni kama kuna watu wengine uwezi wasalimia. Ni kama ushaikuwa na dem anakuambia usiku unasalimia huyo, what dem mimi namshukungu sana sijui ni nini. We me I didn't ask for your opinion, so why are you bringing your opinion to me? Unaona kuniambia ati nani sifai kusalimia ama nani nafaa kusalimia. So when you get to a point where you realize that dem yako kuna venye anajaribu kucontrol venye utakuna relate ama venye una interact na wase wengine, mabeshto wako, whether ni madem ama ni machali, it means expectations over dem zimeanza kukua high, unaona.
na hapo sasa ndio inafikanga inabidi umemwambia wewe expectations zako ziko too high. You get? The other way you can know expectations za dem yako ni too high, nikifika point manze udem anapika fight manze, mko tu in public, dem ashaanza kupika fight. Sasa una imagine ati dem ameenda huko, ameenda kuchokozana na mtu mwingine, then amekurudia hapo ako like ni kama wewe ndo msolve hiyo problem. Wewe ndo ulienda ukapick fight manze, na expectation ya kudhani ati ukienda kuanza fight ama kitu ikihappen ati mimi nitakuwa always hapo on your side, na probably wewe ndio uko in the wrong. That is not something that will fly with me, you know. So wewe kacha lini ujue that dem akifanya kitu kayo, it means expectations zake ziko too high, unajua? Alright, we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakwambia truths girls should accept. Sawa, zile vitu zenye mademo wanafaa ku accept by this point. Sawa, so join me on that episode, and kama kawaida, thanks.